Assalamualaikum, dear learners. How are you? Hope you are fine. I am also fine. Welcome to my class. I am Sarat Binte Aziz, lecturer, Department of English, Cox's City College, Cox's Bazar. You are the first virtual batch in the history of Bangladesh. You have passed a long time after your SSC examination. You have dreamt a lot of going colleges, but you never imagine of doing classes from your home. I also never imagine of it, but it is blessing that we have already started our online classes. First, I would like to congratulate you. Congratulations for being the students of Cox's Bazar City College. Cox's Bazar City College is the largest institution of South Chattogram. The natural beauty of the college campus is very beautiful. There is a large Shohid Minar and a sculpture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in our college campus. When you will come to the college, you will find it more beautiful than my description. Smartphones can easily be included in online class, but those do not have smartphones, you may take help from your friends or elders. So you all try to sit on a chair and maintain your books, pens and copies according to your class routines in the online classes. So now come to the lesson. Today I will take the class of English first paper. Before starting the class, we have to know the question pattern. So there are the marks distribution. In English first paper, number 1, there will be a passage, first passage from textbook. There are 2 parts in number 1. Choose the best answer and answer the question. In choose the best answer, there will be 5 sentences, each having 4 alternatives, and each will contain 1 marks. So the choose the best answer will contain 5 marks. Then number B, answer the questions. There will be 5 questions. Every answer will contain 2 marks, and the 5 question will contain 10 marks. Then come to the number 2, second passage from textbook. There will be a passage and you have to make flow chart and transferring information. After the passage, there will be 6 boxes. In one box, the information will be given and you have to fill the other boxes serially according to the passage. The marks of the flowchart is 10. Then come to the 3 number, third passage from textbook. There will be a passage. You have to summarize it. The marks, it contain 10. So you see that there are 35 marks you can easily get if you read your English for today book with concentration.
সো 35 নাম্বার তোলাটা কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যায় যদি তোমরা ভালো করে তোমাদের টেক্সট বইটা ফলো করো। Then come to the number 4, close test with close. This is actually fill in the blanks. There will be 12 clues or hints. You have to pick the right clues to the right blank. সঠিক ক্লুটা এনে তোমাদের শূন্যস্থানে বসাতে হবে, and each blank having 0.5 marks and 10 blank will have 5 marks. Then come to the number 5, close test without close. In that point there will be no clue. With that clue you have to fill the blanks, and each blank having 1 mark, so the 10 blank will contain 10 marks. Then come to the number 6, rearranging. There will be 10 sentences which are jumbled, and you have to arrange them serially. The marks of rearranging is 10. Number 7, writing paragraph. We all are known about paragraph, but there will be some questions for the paragraph. You have to answer the questions in the paragraph. মানে প্যারাগ্রাফের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে, তোমাদের ওই কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো প্যারাগ্রাফটাতে অবশ্যই ইনক্লুডেড হতে হবে, and it also contain 10 marks. 8 number, completing a story. There will be 2 or 3 lines of a story and you have to complete it, and you will have to also give the title. 2-3 লাইন দেওয়া থাকবে, তোমাদের স্টোরিটা সম্পন্ন করতে হবে এবং সেই সাথে গল্পটার একটা নাম দিতে হবে, এবং এটার মার্কস থাকবে 7. Then come to the number 9, writing emails or informal letters. Informal letters means letter to a friend, letter to parents, letter to younger brother. That means personal letter. So this letter will contain 5 marks. Then come to the number 10, analyzing graphs or charts. In that point there will be a graph or chart and it will provide some information. You have to analyze it and describe it, elaborate it, and it will contain 10 marks. Then the last one, number 11, appreciating poems. There will be poem. You have to analyze the poem and find out the theme. Actually, appreciating poem means you have to write out the main idea of the poem, and there it contain 8 marks. So the total marks is 100. In your English first paper book there are 15 units. I will discuss unit 4 with you. In unit 4 there are 4 lessons. Unit 4, traffic education. Lesson 1, how your brain negotiates traffic. Lesson 2, traffic capital of the world. Lesson 3, the traffic police. Lesson 4, from Philippus Philactus film, My Brother the Traffic Policeman. I will discuss today lesson 1. Unit 4, lesson 1, how your brain negotiate traffic. তোমার মস্তিষ্ক কিভাবে যানবাহনের সাথে মানিয়ে চলে। There are some warm-up activities. Discuss in a small group the following sentence. What do you mean by traffic? Traffic বলতে তুমি কি বুঝো? Actually আসলে আমরা কি বুঝি traffic মানে? The word traffic usually means the movement of vehicles or pedestrians on a road. That means
রাস্তায় যানবাহন অথবা পথচারী চলাচলকেই আমরা কি ট্রাফিক বুঝি, তাই তো? দেন হু কন্ট্রোলস দ্য ট্রাফিক? ট্রাফিককে নিয়ন্ত্রণ করে অবভিয়াসলি দ্য ট্রাফিক পুলিশ কন্ট্রোলস দ্য ট্রাফিক। দেন হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ ট্রাফিক কন্ট্রোল? ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জগুলা কি? The challenges of traffic control is the easy movement of vehicles and pedestrians on the road. We can also say that there are another important challenge is to ensure accident-free traffic management. Number 2, do you ride a bicycle? If yes, how do you negotiate the traffic? Speak in a group. If you don't know how to ride a bicycle, ask a friend who does. You may discuss it by yourself. 3, read the passage below and complete the activities mentioned at the end of the passage. তাহলে আমরা সরাসরি প্যাসেজেই চলে যাই। In your book, you may open the page 44. If you follow the books, then you will feel the environment of the classroom actually. So please try to maintain it. When you do any online class, then you have to sit on a chair in front of the table. You have to maintain your copies, pencils, pens, books, everything. Okay, now let's start. When you are in the driving seat of a car, you have the steering and the horn in your hands. যখন তুমি কোনো একটি গাড়ির চালকের আসনে বসো, you have the steering and the horn in your hands. তোমার হাতে কি থাকে? স্টিয়ারিং থাকে এবং হর্ন থাকে। দ্য ব্রেক অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেটর, ব্রেক এবং গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র আন্ডার ইউর ফিট, তোমার পায়ের নিচে থাকে। আইস ওপেন লুকিং অ্যাহেড, লেফট অ্যান্ড রাইট, এবং চোখ খোলা থাকে সামনের দিকে, বামে অথবা এবং ডানে। দ্য সেম ক্যান বি সেড অ্যাবাউট এ মোটরসাইকেল রাইডার, ঠিক একই জিনিসটা একজন মোটরসাইকেল চালকের ক্ষেত্রেও বলা যায়, উইথ সাম মডিফিকেশনস, কিছু পরিবর্তনও থাকে। যেমন গাড়ি যারা চালায় তাদের এক ধরনের অবস্থা থাকে, গাড়িতে যেসব ফাংশন থাকে, কারে যেসব ফাংশন থাকে সব কিছু মোটরসাইকেলে থাকে না। দুটা ডিফারেন্ট ভেহিকল, সো দিস আর অল ভেরি ভিজিবল, এই সব কিছুই দৃশ্যমান। বাট বিহাইন্ড অল, কিন্তু এই সব কিছুর পেছনে দেয়ার ইজ সামথিং দ্যাট কিপস ওয়ার্কিং আনসিন, এই সব কিছুর পেছনে একটা জিনিস অদৃশ্যভাবে কাজ করে থাকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, এবং সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র, সিপিইউ, ইউর ব্রেন, তোমার মস্তিষ্ক। সিপিইউস আর আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস, সিপিইউ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি যন্ত্র, দ্যাট আর প্রোগ্রামড টু ডু এ স্পেসিফিক জবস, যেটা সুনির্দিষ্ট কাজ করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিতভাবে থাকে, আন্ডার ফিক্সড কন্ডিশনস অ্যান্ড জাজমেন্টস, যেটা কি স্থির অবস্থা এবং বিচার মানদণ্ডে আওতায় থাকে। বাট দ্য হিউম্যান ব্রেন ইজ ইন্টেলিজেন্ট বাই নেচার, কিন্তু মানব মস্তিষ্ক প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। কম্পিউটারে আমরা সিপিইউ, কম্পিউটারের সমস্ত কাজ কিন্তু বলতে গেলে সিপিইউর মাধ্যমে দিয়েই বাকিগুলাতে হয়ে থাকে, বাকি যন্ত্রগুলোতে হয়ে থাকে। তাহলে সিপিইউটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য ব্রেন অফ কম্পিউটার, অ্যান্ড আমাদের ব্রেন তো আছেই। It is the most sophisticated machine that is able to operate on ever-changing conditions and standards of judgment. এটি হলো সবচেয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্র যা নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এবং বিচারের মানদণ্ডে কাজ করতে সক্ষম।
As conditions in the traffic keep invariably changing, this virtue of sophistication of your brain must be at work when you are driving. যেহেতু যানবাহন চলাকালে পরিস্থিতি ব্যতিক্রমহীনভাবে পরিবর্তনশীল থাকে, তুমি যখন গাড়ি চালাও তখন তোমার মস্তিষ্কের এই অন্তর্নিহিত শক্তি অবশ্যই কাজ করতে থাকে। নেভার ইমাজিন ইউরসেলফ, আচ্ছা আমি একটা লাইন স্কিপ করে গেলাম। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ট্রাফিক ইন দ্য রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ অ্যান্ড রেসিং সার্কিট মাস্ট নট বি ব্লারিং ইনসাইড ইউ। সড়ক ও মহাসড়কের যান চলাচল এবং রেসিং সার্কিটের যান চলাচলের পার্থক্য তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করবে না। নেভার ইমাজিন ইউরসেলফ টু বি এ মাইকেল শুমাকার ড্রাইভিং অন F1 at 300 mph। নিজেকে কখনো মাইকেল শুমাকারের মতো কল্পনা করো না যে ঘন্টায় 300 মাইল গতিবেগে F1 গাড়ি চালায়, নিজেকে তার সাথে কল্পনা করো না। You must always be ready to encounter unexpected behavior from any vehicle or pedestrian. তোমার সবসময় অপ্রত্যাশিত কোনো যানবাহন এবং পথচারীর অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। Keep your cool is easy to advise but difficult to maintain. নিজেকে শান্ত রাখুন উপদেশটি দেয়া সহজ কিন্তু মেনে চলা কঠিন। Still you must always restrain yourself because at the end of the day you don't want to be regarded as a killer. তবুও তোমাকে অবশ্যই সর্বদা নিজেকে সংযত রাখতে হবে, কারণ দিন শেষে তুমি একজন হত্যাকারী হিসেবে পরিগণিত হতে চাইবে না। Now you see, এখন তুমি দেখতেই পাচ্ছ, the last thing that differentiate you from a computer is your conscience. তাহলে শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটি তোমাকে একটি কম্পিউটার থেকে পৃথক করে তা হলো তোমার বিবেক। তাহলে এটা প্যাসেজটা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারছি দেখো। প্যাসেজটিতে বলা হয়েছে আসলে গাড়ি চালানোর কথা, ড্রাইভ করার কথা, ট্রাফিক মেনটেন করার কথা। তো সর্বোপরি যে জিনিসটা হচ্ছে কখন কি ঘটবে সেটা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না। আমাদের মস্তিষ্কে সেটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সব কিছুর সাথে আমাদেরকে সেটা জানান দিয়ে থাকে, এবং আমাদের মস্তিষ্ক আছে বলেই আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি। কম্পিউটারের যে সিপিইউ সেখানে কিন্তু পূর্বভাবেই কিছু কাজের জন্য ফিক্সড কিছু কাজের জন্য আগে থেকেই প্রোগ্রামড করা থাকে, বাট আমাদের মস্তিষ্ক যেটা সেটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। যে কোনো কাজের জন্য যে কোনো সময় প্রস্তুত, এটাকে আমার আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখার দরকার হয় না। এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ গড গিফটেড। এরপর আসো, ইন পেসেজ দেয়ার আর সাম ভোকাবুলারিজ। আমরা কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ড পেয়েছি, আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর অর্থ জানার চেষ্টা করব। ফার্স্ট, ইন দ্য ফার্স্ট লাইন ইউ হ্যাভ ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড নেগোশিয়েট। নেগোশিয়েট মিনস মীমাংসা করা বা মধ্যস্থতা করা। এটাকে আমরা বলতে পারি ডিল, ট্রিট, ইন্টারপোজ। দেন ট্রাফিক, ট্রাফিকের কথা সবসময় বলে আসছে, সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ভেহিকলস অর পেডেস্ট্রিয়ানস অন এ রোড। রাস্তায় যানবাহন এবং পথচারীর চলাচলটাই হচ্ছে ট্রাফিক। তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো অথবা লিখে নিতে পারো। স্টিয়ারিং, স্টিয়ারিং হচ্ছে তোমার গতিপথ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। দ্য মেশিনারি ইন এ ভেহিকেল অবভিয়াসলি যানবাহন, দ্যাট ইউ ইউজ টু কন্ট্রোল দ্য ওয়ে অফ ডিরেকশন, যেটা তোমার গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যাক্সিলারেটর কি করে? গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দ্য প্যাডেল ইন এ ভেহিকেল দ্যাট ইউ প্রেস উইথ ইউর ফুট টু কন্ট্রোল দ্য স্পিড অফ ইঞ্জিন। মডিফিকেশন,
মডিফিকেশন হচ্ছে একটু পরিবর্তিত অবস্থা, এ চেঞ্জ মোড। ভিজিবল, ভিজিবল হচ্ছে দৃশ্যমান, এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাবল টু বি সিন। প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত যা থাকে, এটার সিনোনিম হচ্ছে স্কেজিউল, এটাকে এখন আসলে শিডিউল উচ্চারণ করা হয় না, এটা হচ্ছে স্কেজিউল। দেন স্পেসিফিক, স্পেসিফিক মানে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট, উই ক্যান সে দ্যাট পার্টিকুলার। দেন সফিস্টিকেটেড, সফিস্টিকেটেড হচ্ছে অত্যাধুনিক, অ্যাডভান্স। অপারেট, চালনা করা, ম্যানেজ। ইনভেরিয়েবলি, ব্যতিক্রমহীনভাবে। অলওয়েজ, কনস্ট্যান্টলি। সার্কিট, প্রদক্ষিণ পথ। রোড অর ট্র্যাক। ব্লার, অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য করা। মেক অর বিকাম আনক্লিয়ার। ফ্যান্টাসি, কল্পনা, ইমাজিনেশন। এনকাউন্টার, সম্মুখীন। কনফ্রন্ট, রেস্ট্রেন, সংযত রাখা, কন্ট্রোল। রিগার্ড, বিবেচনা করা, কনসিডার। ডিফারেন্সিয়েট, পৃথক করা, ডিস্টিংগুইশ। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, কনশান্স, বিবেক, প্রিন্সিপালস। Now in your textbook you will find there are some MCQ. Choose the word which is the closest in the meaning. কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের যে কথাটা বলেছিলাম, যেখানে তোমার ফার্স্ট পেজে একটা দেয়া থাকবে, এরপর এ নাম্বারে থাকবে চুজ দ্য বেস্ট আনসার, এটা হচ্ছে তার একটি নমুনা। সো 1 নাম্বার, হোয়াট ইজ এ স্টিয়ারিং ইউজড ফর? স্টিয়ারিং কি কাজে লাগে? তাহলে আমরা স্টিয়ারিংটা কি কাজে লাগে পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম স্টিয়ারিংটা কি করে, গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে দেখো এখানে প্রথমে 1 নাম্বারে আসতেছে স্পিডিং, স্টপিং, চেঞ্জিং স্পিড, ডিরেক্টিং। তাহলে অবশ্যই কি হবে, অ্যান্সার ইজ ডিরেক্টিং। 2 নাম্বার, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য অ্যাক্সিলারেটর? অ্যাক্সিলারেটরের কাজ কি? অ্যাক্সিলারেটরের কাজ হচ্ছে, আমরা একটু আগে ভোকাবুলারিতে পড়েছি, এটা হচ্ছে কি, এটার গতিকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। একটা হচ্ছে গতিপথ আর একটা গতি। গতিপথ বলতে গতি মানে আমি কোন দিকে যাব, ডানে বামে, ওইটা হচ্ছে স্টিয়ারিং এর কাজ। আর এক্সেলারেটর আমি কতটুকু স্পিডে চালাবো, এটা হচ্ছে এক্সেলারেটর মেনটেন করে থাকে। তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে কি, চার্জিং ব্যাটারি, এনহ্যান্সিং স্পিড, স্টপিং, কন্ট্রোলিং। সো দ্য অ্যান্সার ইজ এনহ্যান্সিং স্পিড, তার মানে কি গতি বৃদ্ধি করা। Number 3, which organ is the word visible associated with? দৃশ্যমান শব্দটি কোন অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত? ইয়ার, নোজ, আইস, হ্যান্ডস। ইয়ার কান দ্বারা আমরা শুনি, নোজ, নোজ নিয়ে আমরা স্মেল করি, আইস, আইস দিয়ে আমরা কি করি, আমরা দেখে থাকি, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ হ্যান্ডস। সো দ্য অ্যান্সার ইজ আইস। What is able to be seen? We can see by our eyes. So eyes is the correct answer. Number 4, the word sophisticated in the 15 textbook, মানে তোমাদের টেক্সট বইয়ের 15 নাম্বার লাইনে সফিস্টিকেটেড ওয়ার্ডটা আছে, এবং এই লাইনে এই ওয়ার্ডটা দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছে? কমপ্লেক্স, জটিল, প্রিমিটিভ, প্রাচীন, মডার্ন, আধুনিক, রিফাইন্ড, পরিমার্জিত। এখন দেখো, স্বাভাবিক, সফিস্টিকেটেড মানে যেহেতু আমরা অ্যাডভান্সড পড়েছি, আমাদের মনে হবে এটা আসলে মডার্ন হতে পারে, কিন্তু এটা আসলে হবে না, এটা হবে রিফাইন্ড। কেন? বিকজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডভান্স অ্যান্ড মডার্ন ইজ দ্যাট অ্যাডভান্স ইজ completed before need or a milestone event, while modern is pertaining to a current or recent time and style. মানে অ্যাডভান্স যেটা, সেটা আমাদের প্রয়োজনের আগে আমরা পেয়ে যাই, এবং যেটা মডার্ন সেটা আমরা
রিসেন্ট টাইমের সাথে খাপ খায় সেটা চলে। আর রিফাইন্ড হচ্ছে এলিগেন্ট অ্যান্ড কালচার্ড ইন অ্যাপিয়ারেন্স, ম্যানার অর টেস্ট। সো sorry, so refined will be the correct answer. 5 number, Michael Schumacher. Michael Schumacher is a Hollywood hero, German racing driver, English footballer, Australian cricketer. So the answer is German racing driver. There are 6 questions in your textbook. So now I am discussing the answer of the questions. Where do you see the difference between other human organs and the brain? তুমি মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মস্তিষ্কের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য, কোথায় তুমি পার্থক্যটা দেখতে পারো? The difference between other human organs and the brain is that the other organs keep working visibly but the brain keeps working invisibly. আমাদের মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা কাজ করে তা দেখা যায়। আমরা যখন হাত দিয়ে কোনো কাজ করে আমরা দেখতে পাই, চোখ দিয়ে দেখি, নাক দিয়ে আমরা ঘ্রাণ নিই, পা দিয়ে হাঁটি, বাট ব্রেনের যে কাজ সেটা হচ্ছে অদৃশ্য। ব্রেন তো সারাক্ষণই বলতে গেলে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। Number 2, what is the difference between a computer and the human brain? কম্পিউটার এবং মানব মস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য কি? Answer: The difference between a computer and the human brain is that a computer brain is an artificially intelligent machine. তাহলে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি যন্ত্র, that is programmed to do work under fixed conditions, যেটা কি আগে থেকেই মানে পূর্ব নির্ধারিত থাকে, একটা স্থির কিছু অবস্থায় কাজ করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকে। বাট দ্য হিউম্যান ব্রেন ইজ ন্যাচারালি ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু মানব মস্তিষ্ক প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাবল টু অপারেট অন এভার চেঞ্জিং কন্ডিশনস, এবং এটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। হোয়াট ইজ সিপিইউ? সিপিইউ কি? হোয়াট আর ইটস ফাংশনস, এবং এর কাজ কি? সিপিইউ মিনস দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সিপিইউ হচ্ছে কি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র। ইট ইজ অ্যান আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট মেশিন দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম টু ডু এ স্পেসিফিক জবস আন্ডার ফিক্সড কন্ডিশনস অ্যান্ড জাজমেন্টস। প্রথম তোমার সেকেন্ডে যে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অর্ধেকটাই কিন্তু এখানে চলে আসলো। তাহলে সিপিইউ জিনিসটা হচ্ছে সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্র যেটাকে পূর্ব নির্ধারিতভাবে কোনো কাজের জন্য, কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য স্থির কিছু অবস্থা এবং বিচারের মানদণ্ডে এনে কাজ করার আওতায় কাজ করার জন্য যেটা পূর্ব নির্ধারিত থাকে। Now come to the number 4. What are the main challenges facing a driver? একজন চালক প্রধান কোন চ্যালেঞ্জটা, মানে তার প্রধান চ্যালেঞ্জ কি হয়ে থাকে? The main challenges a driver usually faces are to restrain himself or herself. আমরা restrain মানে কি বুঝেছি? সংযত, নিজেকে সংযত করা। সে ড্রাইভার যদি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তার নিজেকে সংযত রাখাটাই হচ্ছে তার প্রধান চ্যালেঞ্জ। And to adjust the over changing and unexpected movements of other vehicles and pedestrians. এবং যানবাহন এবং পথচারীর অপ্রত্যাশিত চলাচলের জন্য তাদেরকে কি সবসময় সজাগ থাকতে হবে। হোয়াট ইজ এ রেসিং সার্কিট? রেসিং সার্কিট কি বা রেসিংয়ের যে পথ সেটা কি? এ রেসিং সার্কিট রেফার্স টু দ্য রেসিং ট্র্যাক বিল্ট ফর দ্য রেসিং অফ ভেহিকলস। রেসিং গাড়ি চলার জন্য যে রাস্তা থাকে সেটাই হচ্ছে রেসিং সার্কিট। আসলে রেসিং কার তোমার যে কোনো রাস্তায় আসলে নেওয়া হয় না, রেসিং কারের জন্য আলাদা রেসিং সার্কিট করা হয়ে থাকে। তো ওটা সাধারণ সড়ক বা মহাসড়ক থেকে ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। হাউ ইজ এ রেসিং সার্কিট ডিফারেন্ট ফ্রম এ পাবলিক রোড? তাহলে এই যে জনসাধারণের জন্য যে রাস্তা, সেটা থেকে এই রেসিং
পথটা কিভাবে কিভাবে পৃথক হয়ে থাকে। A racing circuit is used only for racing, while a public road is used for the movement of regular vehicles. তাহলে এই রেসিং সার্কিটটা কি শুধু রেসিংয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেখানে সাধারণ রাস্তা সাধারণ যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সো আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো এই প্যাসেজটা, এবং কিভাবে প্যাসেজ পড়ে এমসিকিউ অ্যান্সার করতে হয় এবং কিভাবে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হয় সেটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উইথ দ্য লেসন 2। আজকে যা পড়িয়েছি চেষ্টা করবা তোমরা নিজেরা পড়ে নিতে, বইয়ের সাথে মিলিয়ে আজকের অনলাইন ক্লাসটাও তোমরা মিলিয়ে দেখবা, তারপর নিজেরা প্র্যাকটিস করবা। আশা করি তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পেরেছো। সো স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ।